SQL Server clustering. So we already discussed about clustering and always on. So basic step for always on is clustering. On top of clustering, we build always on. So basically clustering is not related to always on or SQL Server. Okay, this is related to Windows operating system. So let's assume this is computer 1, this is computer 2, this is computer 3, this is computer 4. So in clustering, what we will do is we will unify all these computer and make it as one unit. That unit is called as cluster. Okay. If 4 computers or 5 computers or 6 computers up to 64 computers, you can make it as one unit. That unit is called as cluster. Cluster is related to Windows operating system and Windows team. Okay. So cluster అనేది SQL Server related కాదు. Cluster related to Windows and you can host any application in cluster. మీకు వాట్సాప్ ఇంపార్టెంట్. వాట్సాప్ డిలీట్ అవ్వకూడదు. వాట్సాప్ ని ఇక్కడ మనం హోస్ట్ చేస్తాం. ఓకే. ఈ కంప్యూటర్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఈ వాట్సాప్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఈ కంప్యూటర్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, 2 కంప్యూటర్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఈ వాట్సాప్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. సో అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్ ని మనం హై అవైలబిలిటీ మెయింటైన్ చేయడం కోసం క్లస్టర్స్ ని వాడతాం. నోట్ ప్యాడ్ ఉంది, మీకు నోట్ ప్యాడ్ ఇంపార్టెంట్, నోట్ ప్యాడ్ పెట్టుకోవచ్చు ఇందులో. ఓకే. లేదా ఎనీ అప్లికేషన్. ఓకే. ఆ అప్లికేషన్స్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. క్లస్టర్ అవేర్ అప్లికేషన్స్, క్లస్టర్ అన్అవేర్ అప్లికేషన్స్. సో SQL Server is cluster aware application. క్లస్టర్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో SQL Server కి తెలుసు. నోట్ ప్యాడ్, ఈ వాట్సాప్, ఈ చిన్న వేరే మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఇవన్నీ క్లస్టర్ అంటే ఏంటో తెలియదు, క్లస్టర్ డిజైన్ తెలియదు, కానీ వర్క్ అవుతాయి. ఓకే. సో క్లస్టర్ లో మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ని హోస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అవన్నీ మన టాపిక్ కాదు. మన టాపిక్, అవర్ టాపిక్ ఈజ్ SQL Server clustering. SQL Server clustering is our topic. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ క్లస్టరింగ్ లో SQL Server ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, లెట్స్ సీ దిస్ లాక్ షిప్పింగ్. ఓకే. లాక్ షిప్పింగ్ లో వాట్ ఈస్ ద డిజైన్ ఆఫ్ లాక్ షిప్పింగ్? ప్రైమరీ, స్టాండ్ బై సర్వర్. బేసిక్ గా ప్రైమరీ సర్వర్ లో ఒక డేటాబేస్ ఉంటుంది, స్టాండ్ బై సర్వర్ లో ఒక డేటాబేస్ ఉంటుంది. సో సర్వర్ అనే బదులు నేను ఏమంటా అంటే డేటాబేస్ అంట. ప్రైమరీ డేటాబేస్, స్టాండ్ బై డేటాబేస్. అవునా? సో దిస్ ఈజ్ హై అవైలబిలిటీ ఆర్ డిజాస్టర్ రికవరీ ప్లాన్ ఫర్ డేటాబేస్ లెవెల్. డూ యూ అగ్రీ విత్ మీ? Yes. Okay. Next topic is mirroring. HADR option. Okay. It is configured under database level only. దీన్ని ఏమంటాం? ప్రిన్సిపల్ మిర్రర్, DB. So it is also high availability for database level. Do you agree with me? Yes. ఓకే. సో ఒక సింగిల్ డేటాబేస్ కి మనం ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం. లెట్స్ కమ్ టు ఆల్వేస్ ఆన్. సో ఇక్కడ ఏముంటుంది? దిస్ ఈజ్ నాట్ డేటాబేస్ లెవెల్, దిస్ ఈజ్ గ్రూప్ లెవెల్, గ్రూప్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అవైలబిలిటీ group. Okay. So again, it is database level only, but you can add some number of databases, 5 or 6 or 7, as per your requirement. So this is also database level, database
లాజికల్ గ్రూప్ లెవెల్. ఓకే, నాకు ఒక కండిషన్ ఉంది. కండిషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, సో నేను ఇక్కడ సిక్వెల్ సర్వర్ పెట్టుకున్నా. సర్వర్లో ఈ సిక్వెల్ సర్వర్ బ్యాక్ ఎండ్. నా అప్లికేషన్ అని చూసారా? అప్లికేషన్ అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బ్యాంక్ వెళ్ళారు, బ్యాంక్ లో మనీ ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలి. సో మీరు ఎప్పుడైనా బ్యాంక్ స్క్రీన్ చూస్తుంటే అక్కడ ఒక ఫామ్ ఉంటుంది, ఇలా అకౌంట్ నెంబర్, నేమ్, హోల్డర్ నేమ్, అడ్రస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో మెనీ ఫామ్ లో సో మెనీ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి. వాడు ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3035678 ఏదో ఒక అకౌంట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసాడు అనుకో, ఇక్కడ నేమ్ వచ్చేస్తుంది, ఇక్కడ అడ్రస్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇది అప్లికేషన్. దీనికి బ్యాక్ ఎండ్ లో సిక్వెల్ సర్వర్ ఉంటుంది. ఓకే, అకౌంట్ బ్యాలెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మనకి ఫామ్ లో వస్తాయి. ఈ ఫామ్ అనేది బ్యాక్ ఎండ్ సిక్వెల్ సర్వర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ ఫామ్ అనేది స్పెసిఫిక్ లోకల్ ఫామ్ అనుకోండి, లేకపోతే ఆ కంప్యూటర్ రిలేటెడ్. ఓకే, సో నేనేం చెప్పాలనుకున్నానంటే ఇక్కడ ఈ సిక్వెల్ సర్వర్ కి డిపెండెన్సీ ఉంది లోకల్ కంప్యూటర్ మొత్తం. సిక్వెల్ సర్వర్ ఒక్కటే హై అవైలబిలిటీ వస్తే సరిపోదు. ఆ కంప్యూటర్ లో ఉన్న అప్లికేషన్స్, దాని డిజైనింగ్, దాని ప్లానింగ్ అన్ని రిలేటెడ్ టు సిక్వెల్ సర్వర్. నాకు ఇన్స్టాన్స్ హై అవైలబిలిటీ కావాలి, కంప్యూటర్ కావాలి. లాక్ షిప్పింగ్ లో మీకు కంప్యూటర్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, మీ డేటాబేస్ సేఫ్. మిర్రరింగ్ లో మీకు కంప్యూటర్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, మీ డేటాబేస్ సేఫ్. ఆల్వేస్ ఆన్ లో మీకు కంప్యూటర్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, మీ డేటాబేస్ గ్రూప్ సేఫ్. నాకు అలా కాదు, కంప్యూటర్ సేఫ్ కావాలి. దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. ఇన్ దట్ కేస్ I'll choose clustering, SQL Server clustering. So this is instance level. Instance level అంటే రైట్ నౌ ఇన్స్టాన్స్ అంటే SQL సర్వరే, కానీ ఇన్స్టాన్స్ లో ఉన్న 100 డేటాబేస్లు ఉంటే 100 ఉంటే 100, 200 ఉంటే 200, అన్ని డేటాబేస్లు సేఫ్ ఉంటాయి. ఆ కంప్యూటర్ కూడా సేఫ్ ఉంటుంది. యాక్చువల్గా అయితే విండోస్ క్లస్టరింగ్ అనేది కంప్యూటర్ లెవెల్ హై అవైలబిలిటీ ఆప్షన్, కానీ ఇక్కడ మనం ఓన్లీ సిక్వెల్ సర్వర్ రిలేటెడ్ మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సిక్వెల్ సర్వర్ ఇన్స్టాన్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక డేటాబేస్ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, ఇక్కడ మహా అంటే ఒక 10 డేటాబేస్ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఆ ఇన్స్టాన్స్ లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటాబేస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let me connect SQL Server. So this is instance. Right now we have some databases. Let's assume you have 100 database. 100 databases also you have high availability because it is not database level, it is instance level. ఈ GHK అనే సర్వర్ నీకు ఇంకో కంప్యూటర్ కి ఫెయిల్ అవుతుంది. So if client has this type of requirement, you can go for SQL Server clustering. Okay, in SQL Server clustering, maximum you can add up to 64 computers. We call them as nodes. In always on, you can have up to how many replicas of same database? One primary, 8 replicas, 8 secondary replicas. So remember this 1 plus 4 plus 4. One primary,
4 synchronized, 4 asynchronized. Total 5 synchronized, 4 asynchronized. Okay. So SQL Server clustering, you can add up to 64 computers, but in real time, nobody adds 64 computers. Maximum 5-6 computers they will add only. That's it. This is about SQL Server clustering. Okay. So SQL Server clustering lo main design ఏంటంటే, let me open this. So always on లో ఏంటంటే, this is server 1, server 2. Server 1 maintains individual storage, server 2 maintains individual storage. But in SQL Server clustering, storage is common. Okay, మీ స్టోరేజ్, మీ డేటాబేస్లు, మీ థింగ్స్ అన్ని ఇందులో ఉంటాయి. మీకు ఈ కంప్యూటర్ డిజాస్టర్ అయిందనుకోండి, సింపుల్ గా ఈ కంప్యూటర్ కనెక్ట్ అవుతుంది ఈ స్టోరేజ్. ఈ కంప్యూటర్ డిజాస్టర్ అయిందనుకోండి, ఈ స్టోరేజ్ దీనికి కనెక్ట్ అవుతుంది. దట్స్ ఇట్. One SQL Server instance, 2 nodes. Instance, this is instance. Are you clear? Yes. Okay. Let me do configuration. Okay. So we will discuss. Let me configure a SQL Server clustering. Then we will discuss terminals. Then you will understand what is going on here. Okay. So here environment is ready. What I did is I made 2 computers, node 1, node 2. Same Azure geo region, that is Australia. Okay, same network. So you can add n number of nodes. Right now I added only 2 nodes. Okay, ఈ 2 nodes కి మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. What is the prerequisite of clustering? You should have common storage. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, ఈ నోడ్ 1 లో, సో క్లస్టరింగ్ లో మెయిన్ ఫోకస్ ఏంటంటే, డేటా ఫైల్స్, లాగ్ ఫైల్స్, రియాలిటీలో కూడా ఇంతే, మనం ఎప్పుడు చెప్పుకోలేదు, ఆల్వేస్ ఆన్ లో కూడా ఇలాగే చేయాలి. బ్యాకప్స్, టెంప్ డీబీ, వీటన్నిటికీ సపరేట్ డ్రైవ్స్ ఉండాలి, సేమ్ డ్రైవ్ లో పెట్టకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది డి డ్రైవ్ అనుకోండి, ఇది ఎల్ డ్రైవ్ అనుకోండి, ఇది బి డ్రైవ్ అనుకోండి, ఇది టీ డ్రైవ్ అనుకోండి. సో డ్రైవ్స్ డిఫరెంట్ ఉండాలి. This is main requirement here. Even though in production environment, standalone databases also, you need to maintain separate drives. కాకపోతే ఇప్పటి వరకు మనకు C drive ఒక్కటే ఉండటం వల్ల అన్ని C drive లోనే పెట్టాం. క్లస్టరింగ్ లో this is mandatory. You should maintain data files in separate drive, log files in separate drive, backups in separate drive, temp DB in separate drive. Okay, so let me open node 1. For those purpose, I have created disks. Okay, so you have data drive, log drive, temp DB drive, backup drive. ఈ డ్రైవ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో నేను చెప్తా తర్వాత. ఇది విండోస్ టీమ్ పని. మనకి ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు డ్రైవ్ అడుగుతాం, వాళ్ళు ఇస్తారు. రియాలిటీలో మన పని కాదు ఇది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది డ్రైవ్. దిస్ డ్రైవ్ ఈజ్ లోకల్ డ్రైవ్. దిస్ డ్రైవ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు నోడ్ 1. ఓకే, go to node 2. Node 2 also, if you open, you can see same drives, but these drives are related to node 2. నాకు node 1 drives, node 2 drives రాకూడదు. I need common drive. Remember this picture? I need shared drive, common drive. ఈ రెండిటికి అందుబాటులో ఉన్న డ్రైవ్ కాదు. Here we call it as cluster drives. This is normal drive. We need cluster drive, cluster disk. Cluster disk ఎలా చేయాలో నేను చెప్తా. Let's see this. Okay, so cluster ఎలా బిల్డ్ చేయాలో మీకు తెలుసు. ఎలా చేయాలి? Go to clueadmin.msc. What is the first step of clustering? First step is add failover cluster manager, add roles. This is feature. Okay, failover clustering. This feature you need to click on. Next, install. So both
nodes should install this feature failover clustering. Failover cluster install చేసిన తర్వాత you can open cluster admin, fluadmin.msc, cluster manager, failover cluster manager. We call it failover cluster manager. So next step ఏంటి మీకు తెలుసు, మనం ఇది బిల్డ్ చేసాం. Validate configuration. Click on this. ఈ 2 nodes వ్యాలిడా కాదా క్లస్టర్ బిల్డ్ చేయడానికి, అది టెస్ట్ చేయాలి. క్లిక్ నెక్స్ట్. ఆ 2 nodes ని యాడ్ చేస్తాం. ఎలా చేస్తాం? బ్రౌజ్, అడ్వాన్స్, ఫైండ్ నౌ, select both nodes, click OK, click OK. So both nodes are added here. Click on next. Run all tests, run recommended. Run all test is recommended. Run only test I selected. If you have idea about what are the tests you need to run, you can click on this option, but recommended option is run all tests. Click on next. Click on next. Let's wait for validation. So it may take around 5 minutes, most probably. So same network, right? Within 5 minutes, it will complete. If it is in different network, it may take around 15 to 20 minutes. So it will automatically add all available disk, shared disks to cluster. మనం క్లస్టర్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే నోడ్ 1, నోడ్ 2 లో ఏవైతే షేర్ డిస్క్లు ఉంటాయో ఆ డిస్క్లన్నిటిని క్లస్టర్కి యాడ్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నార్మల్ డిస్క్ అండ్ షేర్డ్ డిస్క్? సో లెట్ మీ ఓపెన్ మై కంప్యూటర్, my local computer. So what are the drives I have? C and P drive. C drive is local drive. I have in my computer, I have only C drive. This is shared drive. This is cloud drive, not shared also. This is cloud drive. Okay. So I can remove this drive. I can add this drive, but this is permanent. So కంపెనీస్ లో ఏంటంటే ప్రతి ల్యాప్టాప్ లో ఓన్లీ సి డ్రైవ్ మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ సీక్వెల్ సర్వర్ కి చాలా డ్రైవ్స్ కావాలి. అవన్నీ మీకు సర్వర్ లో ఉంటాయి. సో యూ విల్ కనెక్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. సో వాట్ యూ విల్ డూ, యూ విల్ కనెక్ట్, టేక్ RDP, remote desktop, RDC, remote desktop connection. So here you will enter IP address or computer name. You can click on connect. In that computer also, local disk only C will be there. All other disks are shared. Okay. So అశోక్ కంప్యూటర్స్ లో ఏవైతే డిస్క్లు ఉన్నాయో అవే సుబ్బు డిస్క్ లో ఉంటాయి. అవే సుబ్బు కంప్యూటర్ లో ఏ డిస్క్లు అయితే ఉన్నాయో అవే స్వప్న కంప్యూటర్ లో ఉంటాయి. అంటే సో ఇదే పి డ్రైవ్ అశోక్ కంప్యూటర్ లో ఉంటుంది, స్వప్న కంప్యూటర్ లో ఉంటుంది, సుబ్బు కంప్యూటర్ లో ఉంటుంది. మీరు ఇక్కడ ఏ మాడిఫికేషన్ చేసినా అందరి కంప్యూటర్స్ లో ఆ మాడిఫికేషన్స్ కనిపిస్తాయి. ఆర్ యు క్లియర్? Yes. సో రియల్ టైమ్ లో ఎలా ఉంటదంటే okay, it is validating. Let's validate this. సో మీకు ఏవైతే డిస్క్లు ఉన్నాయో ఆ డిస్క్లన్నీ మీకు కనిపిస్తాయి రియల్ టైంలో. అంటే అందరికీ అవే డిస్క్లు ఉంటాయి. వాటిని షేర్డ్ డిస్క్లు అంటారు. సో అవి ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? ఒక కామన్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది అందరికి కంపెనీలో, సర్వర్స్. దాన్ని
two types of common storage: SMB storage, SAN storage. Okay. డిఫరెన్స్ మనకు అనవసరం, ప్రస్తుతానికి SAN స్టోరేజ్ తీసుకుంది. సో SAN అనేది ఏంటంటే స్టోరేజ్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటారు, హై స్పీడ్ నెట్వర్క్. సో ఎక్కడో ఒక చోట ఒక పెద్ద హార్డ్ డిస్క్ ఉంటుంది. ఆ హార్డ్ డిస్క్ ని బేస్ చేసుకొని అందరికి డ్రైవ్స్, షేర్ డ్రైవ్స్ ఇస్తారు. సో ప్రతి ఒక్కరికి ఆ డ్రైవ్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇలా ఒక చోట ఉంటుంది స్టోరేజ్. సో దిస్ ఇస్ ఏ స్టోరేజ్, దిస్ ఇస్ ఏ స్టోరేజ్, కామన్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇట్లా స్టోరేజ్ ఉంటుంది. ఆ స్టోరేజ్ ని అందరికి డ్రైవ్స్ అలాట్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ ఏ డిస్క్, బిగ్ డిస్క్ అన్నమాట, శాన్ స్టోరేజ్ సర్వర్. సో మనకి షేర్ డ్రైవ్స్ ఉంటాయి కంపెనీలో, లోకల్ డ్రైవ్స్ ఉండవు. ఓకే. All completed. So let's create this. Create the cluster now using validation nodes. Finish this. Next, cluster name. We need to provide one cluster name. I'll give SQL cluster. Click on next. Add all eligible storage to cluster. Yes. The SQL cluster is created. Okay, done. Node 1, node 2. Cluster name is SQL cluster. Quorum, disk majority. Okay, cluster disk 5. Done. So you know what is quorum. Right now, cluster disk 5 is created as quorum. So this is disk witness. Okay. So now let me go to, so what is the owner of this node? Node 2. Go to node 2. See the difference. See this drive and this drive. ఈ drive icon ఎలా ఉంది, ఈ drive icon ఎలా ఉందో చూడండి. These drives are called as clustered drives. 2 computer symbol ఉంది కదా ఇందులో. Let me make it zoom. Are you able to see this? 2 computers కలిసి ఉన్నట్టుగా, 2 CPUs కలిసి ఉన్నట్టుగా చూపిస్తా ఉంది. These are called as clustered drives. ఓకే. సో ఈ క్లస్టర్ డ్రైవ్స్ అనేది ఏంటంటే యూనిఫైడ్ స్టోరేజ్, సేమ్ స్టోరేజ్ ఫర్ 2 నోడ్స్. రిమెంబర్ దిస్ పిక్చర్, 2 నోడ్స్ సేమ్ స్టోరేజ్. సో ఈ క్లస్టర్ నోడ్ ఓనర్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఉంటాయి ఈ డ్రైవ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ మీ చేంజ్ ద ఓనర్ నోడ్. Go to nodes. Okay, right click here, more actions, move cluster core resources to select node, node 1. Click OK. సో ఇప్పుడు చూడండి, నోడ్ 2 లో ఇవన్నీ డిసపియర్ అవుతాయి. నోడ్ 1 రైనా. ఓకే, డిస్క్లకి ఓనర్ నోడ్ 2 ఉంది. గో టు డిస్క్, ఇవన్నీ డిస్క్స్. ఓకే. సో ఓనర్ ఇక్కడ ఎవరు? లెట్స్ సీ దిస్. నోడ్ 2 ఓనర్. రైట్ క్లిక్, more actions. Can change owner for this also. I'll do one thing.
సో నోడ్ 1 ని నేను రీస్టార్ట్ చేస్తా. లెట్స్ సీ దిస్. సారీ, నోడ్ 2 కదా ఉన్నారు. నోడ్ 2 రీస్టార్ట్ చేస్తా. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. సో అన్ని నోడ్ 2 రీస్టార్ట్ అయింది కాబట్టి నోడ్ 2 డిజాస్టర్ అవుతానే నోడ్ 2 లో ఉన్న డిస్క్లన్నీ నోడ్ 1 లోకి వచ్చేస్తాయి. సి, గో హియర్. డిస్క్లన్నీ ఇక్కడికి వచ్చేసాయి. ఆర్ యు ఏబుల్ టు సీ దిస్? Yes. సో దిస్ ఇస్ ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్. మొత్తం డేటా సేవ్. డేటా మొత్తం మనం డిస్క్లో పెడతాం. మీకు ఆ కంప్యూటర్ డిజాస్టర్ అయితే డిస్క్లన్నీ వచ్చి దీనికి కనెక్ట్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు చూడండి, నోడ్ 2కి వెళ్దాం. దిస్ ఇస్ ద బ్యూటీ ఇన్ క్లస్టర్. షేర్ డిస్క్ ఉండాలి, మెయిన్ అడ్వాంటేజ్. సో ఈ డిస్క్ని ఎలా యాడ్ చేయాలి, షేర్ డిస్క్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, వి విల్ సీ. జస్ట్ ఓపెన్ హియర్ దిస్ పీసీ. ఇక్కడ ఏమైనా డ్రైవ్స్ ఉన్నాయా? ఏం లేవు కదా. లెట్స్ సీ నౌ. I'll stop node 1. I'll restart. Just observing node 2. అన్ని డిస్కులు నోడ్ 1 నుంచి నోడ్ 2కి వచ్చేస్తాయి. See this? సో ఫెయిల్ అవర్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా డిస్క్లన్నీ మనకు వేరే నోడ్కి మారిపోతాయి అన్నమాట. Just a minute. I'll start node 1. Meanwhile, we can open cluster manager here. Failover cluster manager clue admin.ms. I'm opening it node 2 because now owner of all disks is node 2. So roles, there is no role right now. There is no role. In always on, we configure always on AG availability group. Availability group comes as a role. Nodes, we have two nodes, node 1, node 2. Okay. Go here, witness configured disk 5. What is disk 5? Go to storage. Go to disk. Fifth one. So fifth disk is configured as quorum. This is quorum disk. Okay. The disk 1 is data, disk 2 is temp DB, disk 3 is backup DB, disk 4 is log files DB. Okay, let's do this. సో మనకి ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ అయింది, కామన్ స్టోరేజ్ ఉంది, మన ప్రీ రిక్విసైట్స్ కామన్ స్టోరేజ్ వచ్చేసింది. సో విట్నెస్ కి మనం డిస్క్ విట్నెస్ కోరం అనే ఒక డిస్క్ క్రియేట్ చేసాం, డిస్క్ విట్నెస్ క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, లెట్స్ కాన్ఫిగర్ SQL సర్వర్ క్లస్టరింగ్ హియర్. ఇప్పుడు మనకు విండోస్ క్లస్టరింగ్ రెడీ అయింది, SQL సర్వర్ క్లస్టరింగ్ రెడీ చేయాలి. సో మీన్ వైల్ I'll change all the disk to node 1. Let me restart this. Okay. One, two, three. All disks should come here. Yes, scan. Now go to cluster. Node 1 is down. Still cluster is active.
సో ఎందుకు యాక్టివ్ గా ఉంది అనేది మామూలుగా అయితే మెజారిటీ ఈజ్ ఓన్లీ 1. ఇట్ షుడ్ నాట్ యాక్టివ్ బికాస్ ఆఫ్ witness is casting 1 vote. That is why cluster is active. Let's connect to it. So ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే మనం విండోస్ క్లస్టరింగ్ చూసాం. Let's install SQL Server on top of Windows clustering. Go to C drive media. We have setup file. Okay. So in node 2, I'll parallelly start SSMS also. Okay. Let me mount this. విండోస్ క్లస్టరింగ్ అనేది విండోస్ టీమ్ చేస్తారా? విండోస్ టీమ్ చేస్తారు. ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చెయ్యం. ఇది హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. ఈ సెటప్ అంతా మనం చెయ్యం, విండోస్ టీమ్ చేస్తారు. ఓకే, మనం ఇక్కడ నుంచి ఏదైతే చేస్తామో దట్ ఈస్ అవర్ జాబ్. గో టు సెటప్ ఫైల్, రైట్ క్లిక్, రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో నోడ్ 2 లో ప్యారలల్ గా నేను ఏం చేస్తానంటే SSMS ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. మీకు ఇన్స్టాలేషన్ తెలుసు కదా, గైడ్ మీ హౌ టు డూ ఇట్. Come on, guide me how to do it. Installation, new standalone. Go to installation. ఇప్పటి వరకు న్యూ SQL సర్వర్ స్టాండ్ అలోన్ మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం. SQL సర్వర్ క్లస్టరింగ్ లో ఏంటంటే న్యూ SQL సర్వర్ ఫెయిల్ ఓవర్ క్లస్టర్ ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తాం. ఇది ఒక్కటే డిఫరెన్స్. Did you get my point? Yes. This is failover server clustering. This is standalone database. Standalone అంటే దానికి మిగతా వాటికి సంబంధం. ఫెయిలోవర్ క్లస్టరింగ్ అనేది విండోస్ క్లస్టరింగ్ లో చేస్తారు. SQL సర్వర్ క్లస్టరింగ్ అంటారు. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ దిస్. సో ఫెయిలోవర్ క్లస్టరింగ్ లో ఏమవుతుందంటే మనం ఫెయిలోవర్ క్లస్టరింగ్ నోడ్ 1 లో ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, నోడ్ 2 లో ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, కానీ సర్వర్ నేమ్ సేమ్ ఉంటుంది. లైక్ లిజనర్, నువ్వు ఎక్కడైనా కనెక్ట్ గా సేమ్ సర్వరే. ఓకే, సెలెక్ట్ డెవలపర్ ఎడిషన్, క్లిక్ ఆన్ ఐ యాక్సెప్ట్, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. తర్వాత ప్యారలల్ గా ఇన్స్టాల్ చేయడానికి లేదు. నోడ్ 1 కంప్లీట్ అయిన తర్వాతనే నోడ్ 2 లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో ఇదంతా వెరిఫై చేస్తున్నాను. టెస్ట్లన్నీ, రిమోట్ సర్వీస్ యాక్సెస్ ఉందా లేదా నోడ్ 1 కి నోడ్ 2 కి, MSDTC ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని చెక్ చేసుకుంటా ఉంది. అన్ని ఓకే అయిన తర్వాత సో వార్నింగ్స్ ఉన్నా మనం ఇన్స్టాల్ చేయకూడదు ప్రొడక్షన్ లో. We will send them to Windows team and ask them to resolve them. అన్ని గ్రీన్ వచ్చిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ స్టెప్ వెళ్ళాలి. సో డెమో కాబట్టి నేను నెక్స్ట్ స్టెప్ వెళ్తున్నాను. ఓకే, డేటాబేస్ ఇంజిన్ సర్వీసెస్ చూడండి. డేటాబేస్ ఇంజిన్ సర్వీసెస్ క్లిక్ చేస్తూనే ఆటోమేటిక్ గా ఇవన్నీ సెలెక్ట్ అయిపోయినాయి. మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. So remove, all will go. If you click, all will come. So these are mandatory for SQL Server cluster. Okay. So instance root directory, shared feature directory, shared feature directory. So ఇవి రూట్ డైరెక్టరీస్, ఇవి చేంజ్ చేయవు, ఇవి C లోనే పెట్టుకుంటున్నాం. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. Now the difference will come. నార్మల్ స్టాండ్ అలోన్ డేటాబేస్ కి
ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ మాత్రమే ఇస్తాం. ఇక్కడ ఏంటంటే SQL సర్వర్ కి నెట్వర్క్ నేమ్. ఓకే, SQL సర్వర్ నెట్వర్క్ నేమ్, కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ నేమ్ CNN అంటాం. ఇది ఒక వర్చువల్ కంప్యూటర్ లాగా వర్క్ అవుతుంది. ఇదే నేమ్ ఇక్కడ కూడా వస్తుంది. అంటే నోడ్ 2 లో ఉన్న SQL సర్వర్, నోడ్ 1 లో ఉన్న SQL సర్వర్ సేమ్ లిజనర్ నేమ్ లాగా. ఓకే, సో we need to provide one name for SQL server. SQL server. Let's do it. Default instance. Click next. సో ఈ ఆప్షన్ అనేది స్టాండ్ అలోన్ లో ఇవ్వం మనం. జస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ ఇస్తాం, నెట్వర్క్ నేమ్ ఇవ్వం. ఇక్కడ ఎందుకు నెట్వర్క్ నేమ్ ఇస్తున్నామంటే 2 నెట్వర్క్స్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నాం. ఆ నెట్వర్క్ కి కామన్ నేమ్. ఓకే, SQL సర్వర్ క్లస్టర్ రిసోర్స్ గ్రూప్. రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ డిఫాల్ట్ గా తీసేసుకుంది. అవైలబిలిటీ స్టోరేజ్, క్లస్టర్ గ్రూప్ అవైలబిలిటీ స్టోరేజ్ ఈజ్ రిజర్వ్డ్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్, రిఫ్రెష్, నెక్స్ట్. ఇక్కడ మనకి అవైలబుల్ డిస్క్లన్నీ చూపిస్తుంది. డిస్క్ 5 నాట్ అవైలబుల్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ కాన్ఫిగర్డ్ విత్ విట్నెస్. డిస్క్ విట్నెస్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, డిస్క్ 1, డిస్క్ 2, డిస్క్ 1, డిస్క్ 2, డిస్క్ 3, డిస్క్ 4 ఆర్ అవైలబుల్. సో ఈ 4 డిస్క్లని యాడ్ చేస్తున్నాం. క్లిక్ నెక్స్ట్. దిస్ ఇస్ IP అడ్రస్, క్లస్టర్ నెట్వర్క్ IP. స్పెసిఫై నెట్వర్క్ సెట్టింగ్. SQL సర్వర్ కి మీకు కావాలంటే DHCP ఇస్తాం. DHCP ఇవ్వనప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు ఒక స్పెసిఫిక్ IP, స్టాటిక్ IP ఇవ్వచ్చు. ఆ స్టాటిక్ IP ఇవ్వడం ద్వారా ఆ IP తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇది డైనమిక్ IP, ఇది న్యూ ఫీచర్. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి DHCP. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ DHCP అండ్ స్టాటిక్? We will discuss later. Click next. So agent, do I have SQL Server agent? Let me check. Service account. Do I have service account? Yes, I have. And did I add it to domain admins? Domain admins. Members? No, I didn't add it. Add SQL service as a domain admin. Domain admin lo add చేయడం వల్ల advantage ఏంటి? So it will get admin rights in all nodes. Now go to node 1. So what is my SQL service account? HKS SQL service. In real time, we will maintain separate service accounts for agent and database engine. Right now, I am using same service account. Admin @ 123 HKS SQL service. Admin @ 123. So I need automatic startup of agent. Okay. By default, this option is only manual. Click on this, click next. Collation, same default collation. There are validation errors. Okay, password mistake. I'll do one thing. Admin @ 123 I'll copy this. HKS SQL service, HKS SQL service. Paste it here. Paste it here. So here, data directories we need to change. Let me add user first, sysadmin. Okay, go to data directories. We need to change these directories. Data root directory. Let me go to drives. Which one is data drive? G is data drive. Very good. Under G. సో జనరల్ గా ఏంటంటే మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్ లో మనకి ఎలా ఉంటది? లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్. C
program files, Microsoft SQL Server, MS16 SQL Server, MS SQL. సో ఈ ఫోల్డర్స్ అన్ని ఇలా ఉంటాయి, అవునా? డేటా. సో ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది మనం అక్కడ మెయింటైన్ చేయాలంటే చేయొచ్చు, లేదా అవసరం లేదనుకుంటే చేయకుండా ఉండొచ్చు, మీ ఇష్టం. సో నేనేం చేస్తానంటే కొంచెం బెటర్గా ఉండడం కోసం అంతా మెయింటైన్ చేయను, అట్లీస్ట్ MS SQL నుంచి మెయింటైన్ చేస్తాను. గో టు డ్రైవ్, డేటా డ్రైవ్, ఇది ఖాళీ ఉంది. MS SQL, ఇంకోటి పెడతాను, డేటా అని. ఓకే, నా గో హియర్. So root directory is this one. System database root directory, user database directory. That is fine. Data. This one is for data. System database directory. So this is fine. User database directory. User log file directory. User database. Fine. Data. Log ki ఇది కాదు, ఇది డేటా ఫైల్స్ కి. ఓకే, ఈ ఫోల్డర్ లేదు, ఈ ఫోల్డర్ కూడా మనం క్రియేట్ చేయాల్సింది వస్తుంది. MS SQL లో డేటా ఇవన్నీ అక్కర్లేదు. Let me choose this one. MS SQL data. Okay, done. Next, log file. Log files ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకు? డిస్క్ ఎక్కడ ఇచ్చాం మనం? Log file is H drive. Go to here, give it to H drive. Click on OK. Backup కి ఏ డ్రైవ్ ఉంది? J drive backup. So clearly go to J drive. If you want to maintain folder path, you can maintain, otherwise leave it. Go to tempdb. So tempdb కి ఏ డ్రైవ్ ఉంది? I drive. So under I drive, I'll create two folders. One is data, second is log. Otherwise, to avoid confusion, temp data, temp log. Okay. So now go to the settings. Data directory G drive undi, remove this. Add temp drive data, temp data. Click OK. Go here. Log directory, change this. Temp log. Click OK. Okay. So drives అన్ని change చేసాం. Max DOP, you know this. How to change based on CPUs and based on NUMA nodes, we will change this option. Memory, max server memory, min server memory, file stream option. If you have file stream, enable. Major setting is data drives. For each data drive, log drive, backup, tempdb, you should maintain different drives. Those drives should be shared drives. Okay. Click on next. Okay, INA file created. Click on install. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనము? SQL నెట్వర్క్ కి ఒక నేమ్ ఇస్తాము, డ్రైవ్స్ డిఫరెంట్ డ్రైవ్స్ అలాట్ చేస్తాం. ఆ డ్రైవ్స్ ఎలా ఉండాలి? ఆ డిస్క్ క్లస్టర్ డిస్క్ అయి ఉండాలి. నార్మల్ డిస్క్ లో యూ కెనాట్ ఇన్స్టాల్. దీస్ ఆర్ క్లస్టర్ డిస్క్స్. క్లస్టర్ డిస్క్ లో మాత్రమే మనం ఇన్స్టాల్ చేయగలుగుతాం.
ఓకే, SSMS ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. Let's wait for few minutes to complete this setup here. సో ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతనే మనం నోడ్ 2 లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి.
Okay. We have some failure. The following error occurred. Cluster resource SQL IP address 1 not be brought up online. Retry this. Because we should have given an IP address for SQL Server. We have not given it. మనం IP అడ్రస్ DHCP కాకుండా ఒక IP అడ్రస్ ఇచ్చి ఉండాల్సింది. Let's see this. Cancel this. Close this. Let me retry again. Installation. SQL Server file or cluster installation. Click next. Next. Developer edition. May accept license terms. Database and services. Click on next. Instance server network name SQL server 1. Otherwise SQL network 1 default instance. Okay, already it was installed. We'll do one thing. First, we need to remove existing installation. So how to remove this? Go to app.cpl. Click on this. Right click on install. Remove. This one, choose this one. Next. Remove everything. Next. Remove. సో పార్షియల్ గా కొంత ఇన్స్టాల్ అయింది, దాన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు.
Okay. Uninstallation completed. Now let's go for installation again. SQL Server Failure clustering. Click on next. Click on next. Click on next. It's checking all the validation. If there are any errors, we should escalate this to Windows team. Otherwise, if there are warnings also, we should not go forward. After you see all green marks only, we should go forward. Database and services. Click on next. Okay, SQL Server network name. We should provide a network name which will be common for node 1 and node 2. How many nodes are there? So for all nodes, one common network name we should provide. I am choosing SQL Network 1. Default, go for default instance. Okay. Next. The cluster group SQL Server is not online. Let me go to cluster manager. So role ఒకటి క్రియేట్ అయింది ఇందాక మనం చేసినప్పుడు. Let me remove this role. Okay. Come back and go forward. Refresh it. Click next. Okay, 4 disks are available. Click next. Here we need to provide, instead of DSCP, we need to provide an IP. Subnet mask, IP address. Yes, we did a small mistake here. So 10.0.0.100 I am providing. This IP address is considered as SQL Server network IP. So with this IP, you can connect from here also, like listener in Always On. This step we have not done recently. That is why it was failed. Okay. Click on next. Provide service account name, HKS, SQL service, admin @123.123. No man automatics. SQL service. Password is admin @123.123. So automatic startup is not available here. Click on grant perform volume maintenance task. Click on next. Add current user. Go to data directories. So change data root directory. This one is fine. For database files, for MDF files, select this one. Click on OK. For LDF files, select this one. This one is fine. For backup, choose this drive. Backup drive. Click on OK. Click on TempDB. TempDB configuration. Change data drive and LDF drives. Click add. So this is for TempDB data. Temp data. Click OK. For log, temp log. Click OK. Click on next. Click install. Now it will succeed.
సో సీక్వెల్ సర్వర్ కి ఒక స్టాటిక్ ఐపీ ఇవ్వాలి. ఆ ఐపీతో అది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇందాక మనం డైనమిక్ ఐపీ ఇచ్చాము, దానివల్ల ఇష్యూస్ వచ్చింది.
Okay, we have small issue on drive level. We can resolve this. Updating permission. Permission issues are there. Go to J drive, system volume information, resume key filter dot store fail. The file permission setting were supposed to be set. Okay, DP. So recently we have faced this issue in the last batch. Let me change the permissions. J drive, system volume information, resume key filter permissions. The folder permissions issue is not our job. It is related to Windows admins. Whenever we get this type of error, we will escalate to Windows team. They will solve the issue and they will let us know. Then we can complete the installation. So this was the error we were getting, updating permission settings for drive H. So all drives will get the same type of error. For this, what we need to do. So for demo purpose, I am telling you, otherwise this job is done by Windows team. Okay. So first take ownership, go to command prompt, execute this command, then execute this command. What this command is doing. So the error is clearly stating on system volume information on resume key filter dot store, permission is failing. So we are updating permissions. How to do that? So I just did it. So this gets successful. What I have done. So first I went to J drive. So how to go to J drive? Just J colon, you click, automatically it will go to J drive. On the J drive, I executed this command, take ownership for this folder. Okay. So then H drive. On H drive, take ownership of this volume information. Then I executed two commands. One is this one for providing permissions grant. This is command prompt permission. And another one is this one. These two I recorded here. Take ownership command, giving permission command. These two commands I have provided. Then I click on retry. Then again, if there are any issues with other drives, it will show same error. So it is showing H here. Earlier it was J. In that case, you go to J drive also, execute the same. Go to J drive. Okay. So same permissions you need to update one more time. So if you do all the drives, permissions will be updated. Then click on retry. It will automatically resolve and installation will be successful. Are you clear? Yes. Okay. So now what happened? We installed the SQL Server failover cluster on node 1. Okay. Same SQL Server network we need to install on node 2. How to do that? Go to node 2. Okay. So open media files. Right click. Run a mount. Open. Setup file run as administrator. Go to installation. So normal ga aithe we need to select this one, but this one you should select only first time. Whatever the primary node, on that only you should select this one. Second time we are installing, you need to select add a node to SQL Server failover cluster. Already we have configured failover cluster. This is SQL Server failover cluster, SQL Server clustering. So you go to cluster manager, go to roles. Already one role is created. On this role, node 1 is owner. Now you are adding node 2. Whatever the nodes it may be. Maybe it has 4 nodes, 5 nodes, all the nodes you need to go node by node and click on add node. So we are just adding node to cluster. You need not to do anything.
automatically all the settings it will be taken. Okay, developer edition. Click on I accept. Click on next. Click on next. Okay, so MS SQL Server default instance name. Okay, SQL Server instance name, node 2. For which cluster? SQL cluster, SQL network 1 is the cluster name. Click on next. It is showing all the details by default. So IP address, it is asking, if you click on this, automatically it is showing 10.0.0.100. This is static IP for cluster 1. Click on next. So service accounts, already it is taken everything. Just click on here and provide password here. admin@123.123. admin@123.123. Grant perform volume maintenance task. Click on next. So node 2 and node 3 and node 4, you need not to do much. It will give you everything. Just give password and click on install. So it will be added to node 2, SQL Server clustering. If you have another node also, you will go to node 3 and perform the same task. Click on add node to the cluster. Then you will click on next, last, and at the last you will give password for service account. Then click on install. SQL Server clustering మాత్రమే మన పని. పర్మిషన్స్ ఇష్యూస్, డిస్క్ ఇష్యూస్ ఏమొచ్చినా కూడా విండోస్ వర్క్. సో విండోస్ టీమ్ కి ఎస్కలేట్ చేస్తాము, వాళ్ళు మనకు విత్ పర్మిషన్స్ ఇస్తారు. దెన్ we will install SQL Server. So after this installation, take 5 to 10 minutes break if you want. Then we will come again with different settings and what are the topics we need to discuss on SQL Server clustering.
Okay. So it is also succeeded. So all this clustering we will manage from failover cluster manager. You can close, go to node 1, node 1 or node 2, anything, open failover cluster manager. So here you can manage, go to nodes. There are 2 nodes, go to roles. There is one role for SQL Server clustering. Okay. In this role, in this SQL Server, whatever it may be, how many nodes you put. So all will be failover to node 2 in case of any disaster happen. Okay. So there are 5 disks. These are called as resources. So how many resources are there? Storage resources. Storage resources means for data, log, backup and temp DB. These files are stored. Then server name, SQL server name. Okay. Then other resources. So agent service, database engine service. Then CIP, this is Microsoft service. For any issues, it will be tracking our system for improving SQL Server. If you want, you can continue. Otherwise, you can remove this resource. These are called as resources. Okay. Take some break. We will come again in 5 minutes. మీకు బ్రేక్ కావాలంటే బ్రేక్ తీసుకోండి, లేకపోతే కంటిన్యూ చేద్దాం. ఏంటంటే జస్ట్ రికార్డ్ స్టాప్ చేయడం